Ναι. Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Εκ μέρους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας καλωσορίζουμε τους εκπροσώπους της Κόντα Ξάνθη στη συνέντευξη τύπου του τελικού κυπέλλου Ελλάδας 2015 και τους οποίους με την ευκαιρία συγχαίρουμε για την πορεία τους μέχρι τώρα στο τελικό και ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αυριανό αγώνα, ο οποίος είναι ιστορική σημασία για την ομάδα της Θράκης, καθώς θα διεκδικήσει για πρώτη φορά το τίτλο. Σύντομα θα αρχίσει η διαδικασία των ερωταποκρίσεων, αλλά πριν από αυτή θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Λουτσέσκου και τον Κώστα Φλίσκα σχετικά με το μήνυμα που στέλνει το ποδόσφαιρο κατά του bullying. Και η ερώτηση είναι ποια είναι η γνώμη σας για την πρωτοβουλία κατά του bullying που αναλαμβάνουμε όλοι μαζί ως ελληνικό ποδόσφαιρο και ποιο μήνυμα εσείς προσωπικά θέλετε να στείλετε με αυτή την ευκαιρία. It is a fantastic idea to support this kind of persons. Είναι μια φανταστική ιδέα να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους αρχές. Maybe we are living not easy moments. Πιθανόν να μην ζούμε εύκολες στιγμές. And everyone must push himself to give something and to stop such kind of actions. Και ο καθένας πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω έτσι ώστε να σταματήσουμε τέτοιου είδους ενέργειες. Every person in the world has the right to live by himself. Κάθε άνθρωπος στον κόσμο έχει το δικαίωμα να ζήσει. And all of us we have to be united in this kind of fights. Και όλοι μας πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε τέτοιου είδους μάχες. I have to congratulate Federation for this initiative. Θέλω να συγχαρώ την Ομοσπονδία για αυτή τη συνεισφορά. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτό που γίνεται για το bullying. Εγώ έχω να πω ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο της εποχής όπου έχει περάσει μέσα σπίτια και αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό πρέπει εμείς σαν γονείς και σαν δάσκαλοι των σχολείων πρέπει να γίνεται ενημέρωση γι' αυτό πρέπει να γίνεται ενημέρωση για το bullying. Ευχαριστούμε. Είμαστε πλέον στη φάση των ερωτήσεων. Ας ξεκινήσουμε την πρώτη σειρά. Και για τους δύο ερώτησαν είναι εύκολο. Νίκος Σταδής από το RTV. Οι ισορροπίες είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Παίζει σε αθηναϊκό έδαφος, είναι ο πρωταθλητής κτλ. Έχει όμως και κάποια πλεονεκτήματα να είσαι outsider. Πώς το σχολιάζεις? But there are some advantages of being an outsider. What do you have to say about this? It is clear that for us it is a great moment. It is a great moment for the city and for the club, but also for the most part of the players. Είναι ξεκάθαρο ότι για μας είναι μια μεγάλη στιγμή, είναι μια μεγάλη στιγμή για την πόλη, είναι μια μεγάλη στιγμή επίσης και για το μεγαλύτερο κομμάτι των παιχτών. The most part of the players, they haven't played a final. Το μεγαλύτερο κομμάτι των παιχτών δεν έχει παίξει έναν τελικό. The club hasn't been on this situation. Η ομάδα δεν έχει βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. Sometimes this big dream, huge dream, gives a lot of motivation and enthusiasm. Μερικές φορές αυτό το μεγάλο όνειρο δίνει περισσότερο ενδιαφέρον και περισσότερο ενθουσιασμό. It is true what you said, that Olympiacos is a very strong team. It is used to win trophies. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε, ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει συνηθίσει να κερδίζει τρόπαια. But sometimes with dream and fighting with all our heart for this dream, we could compensate the lack of experience. Αλλά όταν έχεις ένα όνειρο και παλεύεις γι' αυτό, μπορείς να ισοσταθμίσεις την αποχή της εμπειρίας ουσιαστικά. In any case, we are here to enjoy this moment. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ πέρα για να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή. To fight for this moment. Να παλέψουμε για αυτή τη στιγμή.
Ναι. Αύριο εμείς ξέρουμε ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς. Ίσως μπορεί να είναι και ο ιστορικός αγώνας της ομάδος. Εμείς ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ξέρουμε τη δυναμική του. Εμείς πρέπει αύριο να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας για να μπορέσουμε να πάρουμε το κύπελλο. Επόμενη ερώτηση. If we have any absence, any players that can't follow. Yes, there is one absent, Papazoglu, Υπάρχει μια απουσία του Παπάζογλου and all the others are ready for the game. και όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι. Well prepared, with a good confidence, as I told you, with a huge pleasure to be part of this big event. Καλά προετοιμασμένοι και όπως σας είπα και πριν, με μεγάλη απόλαυση για να είναι μέρος αυτής της μεγάλης διοργάνωσης. Στη δεύτερη σειρά. Έχουμε δει φέτος η Ξάνθη να είναι μια επιθετική ομάδα. We have seen Xanthi being an attacking team, Μια ομάδα που βάζει πολλά a team that has scored many goals, made many Θα actions. περιμένουμε μια Ξάνθη η οποία θα είναι το ίδιο επιθετική ή θα κοιτάξει να κλειστεί πίσω ή να κυνηγήσει με μια αντεπίθεση. Tomorrow we expect the same Xanthi or a team that will defend more and try to find a counter-attack. Look, we are a team that has an organization, an own style of playing. We try always to go inside of the games on the pitch to do our job as we know the best. But sometimes we are forced also by the opponents, by their style of playing, to come back. Είμαστε μια ομάδα οργανωμένη με το δικό μας στυλ παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, όταν αντιμετωπίζουμε μια ομάδα, μπορεί να αναγκαστούμε από το δικό της στυλ παιχνιδιού να αναγκαστούμε να οπισθοχωρήσουμε. We will try to play a good football, a nice football, but also we have to be prepared to do good things and right things on right moments when we don't have the ball. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να κάνουμε σωστά πράγματα και να κινηθούμε σωστά ακόμα και όταν δεν έχουμε την μπάλα. The most important thing for us is that tomorrow we to keep perfect balance, Το πιο σημαντικό για μας είναι αύριο να κρατήσουμε τέλεια ισορροπία, to react perfect on the right moment, να αντιδράσουμε τέλεια στη σωστή στιγμή and to be prepared to take advantage from the opportunities that we could have, και να είμαστε προετοιμασμένοι να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μπορούμε να έχουμε and also to stop the situations when Olympiacos could become dangerous. και επίσης να σταματήσουμε οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία ο Ολυμπιακός θα φανεί επικίνδυνος. We are a team, we are a compact team, we are a good group. Είμαστε μια ομάδα καλή, μια ομάδα με συνοχή, ένα καλό group. I am satisfied about the work that we have done through all this year, but also especially in these last 2 weeks. Είμαι ικανοποιημένος από τη δουλειά που έχει γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και από τη δουλειά ειδικότερα που έχει γίνει τις 2 τελευταίες εβδομάδες. And we know very well that in this kind of game, in this final, playing and facing an opponent as Olympiacos, in every moment, by the quality, individual quality of players of Olympiacos, could happen something. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι παίζοντας σε τέτοια παιχνίδια και ειδικά απέναντι στον Ολυμπιακό, όσον αφορά και την ατομική ποιότητα των παιχτών του, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή κάτι. Then, for us, will be necessary tomorrow to know to take advantage from every moment of the game. Έτσι, για μας είναι απαραίτητο αύριο να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. To know perfect how to behave Να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε τέλεια in this situation. σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Στην πρώτη σειρά, μπροστά. Καβαλάς από την Νόβα. Ρωτώντας τον Ολυμπιακό στο ντεβούτο του Περέιρα στον Πάπου των Ερυθρών Λευκών, θεωρεί ότι έχει αλλάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έχει αλλάξει αυτή τη φιλοσοφία μετά από ένα πεντάμινο που είναι ο Πορτογάλος τεχνικός του Πάπου των Ερυθρών Λευκών. The first match that Mr. Pereira coached Olympiacos was with Xanthi. Do you think that his mentality or the style of Olympiacos changed during these 5 months of his presence in Olympiacos? I don't know what to say exactly. The style of Olympiacos, for me, is the same.
Δεν ξέρω τι να πω ακριβώς. Το στυλ του Ολυμπιακού για μένα είναι το ίδιο. But it is a style given by the power of this team, by the will to win trophies, by the experience to win trophies. Αλλά είναι ένα στυλ το οποίο έχει προέρχεται από τη δυναμική της ομάδας, από το ότι έχει κατακτήσει τρόπαια, από την εμπειρία της κατάκτησης αυτών των τροπαίων. By the quality of the players and the motivation that the coach gave to them in this last part of the season was important because Olympiacos won the title 4 or 5 games before the end of the league. Αλλά και η ποιότητα των παιχτών, όπως επίσης και το κίνητρο το οποίο έδωσε ο καινούργιος προπονητής, αφού ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει το πρωτάθλημα 5 παιχνίδια πριν τελειώσει η σεζόν. I suppose that his main work on all this period was to manage very well the players. Νομίζω πως η κύρια δουλειά του κύριου Περέιρα αυτή την περίοδο ήταν να διαχειριστεί τους παίχτες and to give them the will to finish the season in the best conditions. Και να τους δώσει τη θέληση για να τελειώσουν την σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην τρίτη σειρά. Είναι κατά κοινή ομολογία το φαβορί. Πώς είναι έτσι αυτές τις τελευταίες ώρες πριν από το παιχνίδι, είναι γεμάτες άγχος και πώς μπορεί η ομάδα να το διαχειριστεί αυτό? The first question is that if this is your biggest coaching challenge, this final with Olympiacos, and the second, some hours left before the game, if there is anxiety in the team and how you manage this situation. It is not the biggest challenge of my life, but it is one very nice, very important. I came here at the beginning of October, and I remember that I was presented in front of the team after the game of the Cup against Niki Volos. Δεν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση τη ζωή μου αυτή. Θυμάμαι ότι στα τέλη Οκτωβρίου είχα παρουσιαστεί στους παίκτες μου μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Νίκη Βόλου για το κύπελο. And I remember very well that I told to the players that I congratulated them for that victory, which could have been a very important one. Και θυμάμαι ότι έδωσα συγχαρητήρια στους παίκτες μου για αυτή τη νίκη, γιατί πιθανόν ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Because in the cup we have to fight with all of our confidence. It is important to have this belief, this professional way to prepare the games, and everything is possible. Γιατί στο κύπελο τα πάντα είναι πιθανά, πρέπει να έχουμε αυτόν τον επαγγελματισμό να παρουσιαζόμαστε όπως πρέπει σε κάθε παιχνίδι με τη σωστή αυτοπεποίθηση. And I was very honest and very sincere at that moment. Then I believed that we could have reached the final. Και είμαι πολύ ειλικρινής, σε εκείνη τη στιγμή πίστεψα ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στον τελικό. And we are here. It is a very important challenge for me because it is in Greece, first time to be in the final of Greek Cup. Και τελικά είμαστε εδώ. Είναι μια μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση για μένα, γιατί είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε έναν τελικό για το κύπελο Ελλάδας. But I can't forget also the other final that I played with previous teams and were successful. Some of them, one I lost. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τους επιτυχημένους τελικούς που είχα με προηγούμενες ομάδες. Έναν έχω χαμένο τελικό. Nice experience, and in football this is maybe also in the life. The most important thing is the experience that you could have. Πολύ καλές εμπειρίες, και το πιο σημαντικό πράγμα νομίζω στην ζωή είναι οι εμπειρίες που μπορεί να αποκομίσει ο καθένας. From the other side, I don't know what to answer you exactly. If the players feel anxiety, I can go inside of them. I just hope to send them a correct message. It's clear that Olympiacos is the most favorite team of this final. We don't have anything to lose, just to gain from this game. Για τη δεύτερη ερώτηση, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των παιχτών για να δω αν έχουν πραγματικά άγχος. Εγώ θεωρώ ότι στέλνω το σωστό μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, από αυτό το παιχνίδι εμείς δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, μόνο να κερδίσουμε. Watching them during trainings, after training, in the hotel,
I have a very nice feeling. Βλέποντας τους πριν τις προπονήσεις, μετά τις προπονήσεις και στο ξενοδοχείο έχω μια πολύ καλή αίσθηση. That the players are thinking, as I told you at the beginning, for this dream. Ότι οι παίκτες, όπως σας είπα και στην αρχή, σκέφτονται αυτό το όνειρο. Στην πρώτη σειρά. Για να διαγίνεις από το Track Sports, τι είναι πιο μεγάλη πρόκληση, η κατάκτηση του τροπαίου αυτό καθεαυτού ή το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για απευθείας είσοδο στους ομίλους του Europa League και άρα πιθανότητα αλλάζει επίπεδο η ομάδα σε οικονομικό και γενικότερα? The biggest challenge is to win this trophy, or that if you win the trophy you get the qualification for the group stage of Europa League and the team changes level financially and generally? I don't think that there is a person that could think in this moment for so long time. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άτομο που σκέφτεται τόσο μακριά αυτή τη στιγμή. There is just this game, there is just this final, there is just this trophy. Υπάρχει μόνο αυτό το παιχνίδι, αυτός ο τελικός και αυτό το τρόπαιο. Maybe in football, the most important thing, the nicest, the most beautiful situation is to play a final. Because at the beginning of the game, you start from 0-0. And at the end of the game, there is the trophy to be won. Πιθανόν το πιο ωραίο συναίσθημα είναι να παίζεις ένα τελικό στο ποδόσφαιρο, γιατί το αποτέλεσμα ξεκινάει από 0-0 και στο τέλος έχεις την πιθανότητα να βρεθείς με ένα τρόπαιο. We will come tomorrow here and we will watch before the game the cup. Θα έρθουμε εδώ και πριν το παιχνίδι θα δούμε το κύπελο. We know that we have our chance. Και ξέρουμε ότι έχουμε τις πιθανότητές μας. And the most happy moment is that one that after the game you could raise the trophy. Και πιο ευτυχισμένη στιγμή είναι αυτή που μετά το παιχνίδι μπορείς να σηκώσεις το κύπελο. When you fight for a title, maybe you understand the situation before the end of the season, before the moment when you are clear champions. Όταν παλεύεις για έναν τίτλο πρωταθλήματος είναι διαφορετικό, γιατί ίσως θα το καταλάβεις πιο νωρίς. And it is clear that it is not the same strong feeling that you could have after that game that you could won. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι το ίδιο ισχυρό συναίσθημα πριν από ένα παιχνίδι που μπορείς να κερδίσεις. Πίσω. Εσείς. Από τα σχέδια της Ατρονατές, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να τιμωρήσει οτιδήποτε λάθος. Και επειδή ο τελικός είναι μια γιορτή, μια φιέστα και οι παίκτες πέρα από το όραμα και τη φιλοδοξία μπορεί να χάσουν τη συγκέντρωσή τους. Τι είναι αυτό που μπορεί να τους κάνει να συγκεντρωθούν απόλυτα στα παιχνιδικά του κ. Λουτσέσκου? Olympiacos is a team that can punish any mistake, and because we are talking about a great event, the players might lose their concentration. What is the thing that you want to pass to them in order not to lose this concentration? For our players? Yes. To lose the concentration? Yes. I don't think that a player in this moment would lose the concentration. Δεν νομίζω ότι κάποιος παίκτης μπορεί να χάσει αυτή τη στιγμή την συγκέντρωσή του. I think on the opposite way that this event gives them more concentration. Νομίζω ότι σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τέτοιου είδους διοργάνωση μπορεί να δώσει την απόλυτη συγκέντρωση. But as I told you before, it is clear Olympiacos is the favorite of this final. Olympiacos has the quality to punish immediately a mistake. Όπως σας είπα όμως και πριν, ο Ολυμπιακός είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Έχει την δυνατότητα να τιμωρήσει οποιοδήποτε λάθος. But also our dream is that one that could give us more concentration and more power to fight in every moment of the game. Αλλά επίσης το όνειρο το δικό μας μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να παλέψουμε πολύ περισσότερο σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα. Στη δεύτερη σειρά. Καλησπέρα. Στη Λιάδης από Νόβα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι που έχει δύο σκέλη. Το ένα, αν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο μάτς στη διαδρομή του Φέλης με τη Ξάνθη, το οποίο αποτελεί οδηγό για τον αυριανό τελικό στην απόδοση της ομάδας. Δηλαδή, ποιο νομίζει ότι είναι το καλύτερο που έχει κάνει μέχρι τώρα η Ξάνθη. Και από την άλλη, ποιο είναι το ποδοσφαιρικό στοιχείο που πιστεύει ότι πρέπει να έχει η ομάδα του για να κερδίσει αυτό το τελικό ή να μην επιτρέψει τον Ολυμπιακό να έχει για να πάρει το μάτς? The first question is that if you have any match that is a guide to this final, or the best match that our team has made, that you have as a guide,
And the second question, which is the football element that you want from the players in order to stop Olympiacos or to win this final? Not a specific game was a guide for me to start to prepare these last 2 weeks. All the season, because there were very nice games and very nice actions for all the situations when we had the ball, when we had to defend high or down, when, the moments when we gained the ball. These were a lot during this year and was our guide for these 2 weeks. Δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο είχαμε σαν οδηγό, γιατί είχαμε σαν οδηγό όλη τη χρονιά, είχαμε καλά παιχνίδια, είχαμε καλές ενέργειες, τόσο όταν είχαμε την μπάλα και όταν δεν την είχαμε, όταν αναγκαστήκαμε να πιέσουμε ψηλά ή να οπισθοχωρήσουμε. For the other question, I can't tell you because I have also to protect our strategy for tomorrow. Για τη δεύτερη ερώτηση δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και την στρατηγική μας για αύριο. But it is clear that, as your mate asked me before, one of the most important is to be not 100%, 150% concentrated in every moment of the game. Because from this concentration will come the reaction, and reaction will make the difference. Αλλά όπως είπα και στον συνάδελφό σας πριν, πρέπει να είμαστε όχι 100-150% συγκεντρωμένοι, γιατί από εκεί θα έρθει και η αντίδραση και αυτό θα κάνει τη διαφορά. Reaction to understand the situation, reaction to go for the ball, reaction to come back, all this kind of reaction, the full situation of a reaction. Η πλήρης εικόνα της αντίδρασης, την αντίδραση για να πάμε προς την μπάλα, για να αντιδράσουμε σωστά στην κατάλληλη στιγμή. Πίσω στην τελευταία σειρά. Έχει περάσει από το μυαλό του ότι σε περίπτωση κατάξυση του κυπέλλου θα ψηλώσει ο ίδιος ως προπονητής, θα ψηλώσουν οι παίκτες του και θα γίνει καλύτερη διαφήμιση για την πόλη της Ξάνθης? Do you think that has it ever passed your mind that if the team wins the cup, you will grow up as a coach and the players will grow up and generally the team will grow up? We have improved a lot this year. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. We reached this final for the first time in the history of the club. Φτάσαμε σε αυτό το τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας. For the first time, it will be the first final for, as I told you, almost all the players. Just 2 that played. Όπως είπα και πριν, θα είναι η πρώτη φορά σε έναν τελικό για όλους τους παίκτες. Μόνο 2 έχουν παίξει σε έναν τελικό. We are satisfied for what we have done. It is another game tomorrow, the last of the season, the last official of the season. Είμαστε ικανοποιημένοι για το έχουμε κάνει. Είναι το τελευταίο επίσημο μας μάτς αύριο. We will fight for this without thinking at all the other aspects. Θα παλέψουμε γι' αυτό χωρίς να σκεφτόμαστε οποιαδήποτε άλλη άποψη. I have this strong motivation, as probably also my players have, to win the cup and to be happy at the end of the cup. Έχω αυτό το ισχυρό κίνητρο να κερδίσουμε το κύπελλο και να είμαστε μετά χαρούμενοι όλοι μετά από αυτό. I told you from this game we have just to gain. The favorite is Olympiacos. Σας είπα και πριν ότι το φαβορί είναι ο The Ολυμπιακός. pressure probably is on them. I know that they know very well to manage this kind of pressure. Εμείς έχουμε να κερδίσουμε μόνο από αυτό το παιχνίδι. Η πίεση είναι στον Ολυμπιακό και νομίζω πως μπορούν να διαχειριστούν αυτή την But πίεση. also our desire is strong. Αλλά επίσης και η δική μας επιθυμία είναι ισχυρή. Τελευταία ερώτηση. Για τον κύριο Λουτσέσκου, η ερώτηση στα 46 του χρόνια ελπίζει ότι όταν φτάσει στην ηλικία του πατέρα του θα έχει περίπου τα ανάλογα τρόπαια? Μιλάμε για τελικό. On your age of 46, do you think that when you reach your father's age, you will have the same number of trophies as he does have? I don't know which future will be for me, but for this moment I can tell you that I'm very satisfied about all my experience. There were 10 years, fantastic years, with
very nice performance. I went also through very, very, very tough situations. Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει το μέλλον για μένα. Μέχρι τώρα ήταν 10 υπέροχα χρόνια. Παρ' όλα αυτά είχα κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές. Then, if it's to compare, we compare these first 10 years of his career with mine first 10 years of my career. Αν χρειαστεί να μπούμε σε κάποια σύγκριση, να συγκρίνουμε τα 10 πρώτα χρόνια τα δικά μου με τα δικά του. After, maybe we will be able to live this moment when I will be 70 years old to talk and to answer me again. Μετά πιθανόν να αναγκαστούμε να ζήσουμε ξανά αυτή τη στιγμή και να απαντήσουμε ξανά σε αυτήν την ερώτηση. Θα παρακαλέσω να παραμείνουν ο κύριος Λουτσέσκου και ο κύριος Φλίσκας για να βγει η φωτογραφία με το κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Where? There in front? We go in front or here?